Hello, my name is Rajiv. I'm the Chief Health Officer and CEO at NuvoVivo Center for Obesity, Lifestyle Disorders and Research. ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രോട്ടീൻ എന്ന ഒരു മാക്രോന്യൂട്രിയനെ പറ്റിയാണ്. ഞാൻ മുന്നത്തെ ഒരു സീരീസിൽ പറയുണ്ടായി മാക്രോന്യൂട്രിയൻസ് ഇസ് വാട്ട് ഗിവ്സ് അസ് എനർജി. 3 തരത്തിലുള്ള മാക്രോന്യൂട്രിയൻസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് പ്രോട്ടീൻ, another one is carbohydrate and the third one is fat. Protein and carbohydrate gives 4 calories per gram while fat gives 9 calories per gram. Now you know that all the 3 are important. I have already mentioned that. Protein is important for repairing muscles and body tissues. Carbohydrate is the most important and the sought after form of fuel for the body. Fat is important for maintaining a hormonal balance, and it is also important for body to absorb minerals and vitamins from your food. Now നമുക്ക് ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാവരുടെയും കാര്യത്തിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we see that protein is always something that they are deficient in while they are on an overdose of carbohydrates. ഇതാണ് ഒരു 90% ക്ലയൻസുടെയും ഒരു ഭക്ഷണ രീതിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫുഡ് ലോഗ് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. Obviously, we need to probably cut down a little bit of carbohydrates and increase protein in their diet to kind of make it a lot more balanced. But protein the sources endellamana. I'll tell you both vegetarian and non-vegetarian sources of protein. Okay. Now let's start with the non-vegetarian sources. You know, meat is always a non-vegetarian source. That we all know that. Chicken breast. Or 100 gram chicken breast, roughly 25 grams of protein under. Roughly around 4 grams of fat under. That translates to somewhere around 110 to 120 calories. Remember, idellam approximate numbers ana. You might not be able to exactly tell you this much grams. These are all approximations. So that's about chicken. Fish is another source. Fish is also somewhere on the similar lines. Adu edu meen ayalum valare cheriya vyathyasame undavarullu. Let's not worry about that. 100 grams of fish is roughly around 25 grams of protein and around 4 to 5 grams of fat, which translate to around 120-25 calories. So that's about the chicken and fish. ഇനി മട്ടൺ അങ്ങനെയുള്ള റെഡ് മീറ്റ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോട്ടീനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഫാറ്റും കൂടുതൽ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നല്ല, ഫാറ്റ് ഉണ്ട് ധാരാളം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാലറീസ് കൂടുതലായിരിക്കും. ബട്ട് ദർ ഈസ് ഗുഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ഇൻ നോർമൽ റെഡ് മീറ്റ് ഓൾസോ. Now coming to egg whites, egg white is basically, one egg white is roughly around 4 grams of protein. That translates to 4 into 4, 16 calories. ഒരു മുഴുവൻ കോഴിമുട്ട, അതായത് ഇൻക്ലൂഡിങ് യോക്ക് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ roughly around 6 grams of protein and ഒരു 5 grams of fat. That translates to around 70 calories. So these are all the non-vegetarian sources. Now coming to vegetarian sources of protein, lentils, അതായത് ദാൽ, സാമ്പാർ ദാൽ, ചെറുപയർ, ഇതെല്ലാത്തിലും പ്രോട്ടീൻ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ട്. 100 ഗ്രാംസ് ഓഫ് ലെൻറ്റിൽ ദാൽ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 25 grams ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് റഫ്ലി അറൗണ്ട് 60 grams ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ്സ് ടു റഫ്ലി അറൗണ്ട് 320-340 calories per 100 gram. Now coming to another source, which is paneer, vegetarian source. ഒരു 100 grams of പനീറിൽ റഫ്ലി 18 gram പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട്. അറൗണ്ട് ഒരു 25 grams fat is also there, and that translates to total 300 calories. Now one of the starking difference, if you have already noticed, between non-vegetarian and vegetarian sources is that non-vegetarian sources per 100 gram percentage amount of protein as compared to fat and carbohydrate is more. അതേസമയം അതായത് 100 gram ചിക്കൻ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 25 gram പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട്, പിന്നെ 3 grams of or 4 grams of fat and 120 calories only. But if you take the same 100 grams of പരിപ്പ്, 100 grams of പരിപ്പ് ഒരാൾക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നതിനേക്കാളും വളരെ അധികമായ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്. 100 grams പരിപ്പ് എന്നിരുന്നാലും എടുത്താൽ അതിൽ ഒരു 25 grams of protein ഒപ്പം 60 grams of carbohydrates വരുന്നുണ്ട്. And that translates to around 330-340 calories. So ഒരു നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ആയ ഒരാൾക്ക് ഒരു 4 ചപ്പാത്തിയും കുറച്ച് ഒരു ബൗൾ ഓഫ് ചിക്കൻ വിത്ത് അറൗണ്ട് 4 or 5 pieces ഓഫ് ചിക്കൻ കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ അത്രയും പ്രോട്ടീൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹി ഹാസ് ടു ഈറ്റ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ദാൽ, പരിപ്പ്, ആൻഡ് ഹി ഹാസ് ടു റെഡ്യൂസ് ചപ്പാത്തി. Why? Because പരിപ്പ് also has carbohydrates. That's the problem, or that's a disadvantage that a pure vegetarian has when it comes to protein sources as compared to a non-vegetarian.
But that is not without saying, I'm not saying that for a vegetarian it is difficult to become healthy. It's not. Protein planning is a little more tricky. Non-vegetarians find it a lot more easier. That is all. So these are all the vegetarian and non-vegetarian sources, and mind you, not all protein are similar. There are many different kinds and types and varieties and the way it acts. I'm not getting into all that right now. If you have any doubts and questions, reach us as always, 7994999914 and wellness@nuvovivo.com. Follow us on Facebook and Instagram and on YouTube channel. Stay healthy, stay young, stay fit.